So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 19th August 2022. The first news related to developed country status. So recently our Prime Minister spoke about it. So developed country 2047 ல இந்தியா வந்து 100th year celebration பண்ணும்போது Independence Day celebrate பண்ணும்போது will go into this category that is called as developed status. Developed country status இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாரு. அதுக்கு you have to follow 5 rules, that is 5 rules இல்ல 5 vows அப்படின்னு பேரு. That is punch pran. So the people of India should have the service பண்ணக்கூடிய serving others. So then the next is unity and integrity, and then pride of Indian heritage. Then fulfilling our all duties. So citizens, including the Prime Minister, so fulfilling the duties. So these are the punch pran given by the Prime Minister. So automatically India will be developed under this category by 2047. Developed country status அப்படின்றது. So developed country developing status அப்படின்ற status வந்து it's a not correct status, because the World Bank, United Nation, அப்புறம் World Economic Forum இவங்க கொடுக்கக்கூடிய developed country status, developed country, அப்புறம் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டஸ், அப்புறம் எக்கனாமிக் இன் டிரான்சிஷன், இப்படி 3 கேட்டகரி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியது கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் பெர் இயர், சாரி பெர் இயருக்கான பெர் கேபிட்டா இன்கம், GNI, கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. ஸோ இது வந்து when you compare with developed countries, so low income countries எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா those who have the average yearly income per capita income $1,085, low income category. Then low middle income category. Income countries category எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா gross national income $4,255. Then upper middle income and high income countries, both are same, taken under 13,205. So it's very high. So upper middle income countries and the high income countries அப்படின்றது. ஸோ இது பெர் கேபிட்டா பாப்புலேஷனோட இன்கம் அடிப்படையில் இது முடிவு பண்ணப்படுது. ஸோ அதே இது வென் யூ கோ பை கம்பேரிங் வித் ஆல் கண்ட்ரீஸ், ஸோ யுனைடெட் நேஷனோட கான்செப்ட் அடிப்படையில் 31 countries ஆர் அண்டர் தி டெவலப்ட் ஸ்டேட்டஸ், 17 countries டெவலப் எக்கனாமிக் இன் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. மீதி எல்லாமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் கேட்டகரி. ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள், சைனா இஸ் அண்டர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ஸ்டேட்டஸ். அவங்களோட நேஷ்னல் GNI இன்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 11,890. சைனா. இந்தியாவோட இன்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2,170. அப்போ சைனாவும் இந்தியாவும் ஒரே ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இட்ஸ் அ டிஸ்கிரிமினேஷன். அதே மாதிரி Norway is the toppest country. Somalia is the bottom. So China வந்து சொமாலியாவோட 26 times bigger in terms of GNI. 26 times. அதே நார்வேல இருந்து 7 times lesser. அவ்வளோதான். அப்போ அதுவும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அப்படின்றது இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். அண்ட் தென் யுக்ரைன் ஹேவிங் 4,120 income
they are under the economic transition category. சைனாவோட தேர்ட் கேட்டகரியில் இருக்காங்க. சைனாவுக்கு கீழே தேர்ட் பிளேஸ். பட் தே ஆர் நாட் கிவன் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டஸ். சைனா ஹஸ் கிவன் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டஸ் கண்ட்ரி. அது மட்டும் இல்லை, these are the things designated under transition, economic transition. ஸோ இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், இது அடிப்படையில் தான் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறது. அப்போ சைனா வில் லைக் WTO will give the status for trade. அந்த லாஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல சலுகைகள் கொடுப்பாங்க, ஸ்பெஷல் அண்ட் டிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக. WTO வந்து ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் within 1 year they have to implement immediately. But developing country statusல இருக்கிறவங்களுக்கு they will get more than 5 years. LDC கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க இதுக்கு கீழே இருக்கிற கேட்டகரி. So they will get more status, more time period to implement. அப்போ WTOல இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரே ஸ்டேட்டஸ் தான். But see the difference between India and China. So ட்ரேடு லைக் சலுகைகள், டேரிஃப் ரிடக்ஷன்ஸில் எல்லாமே வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஈக்குவாலிட்டி இஸ் கிவன், பட் வி ஆர் நாட் இன் ஈக்விட்டி. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இட்ஸ் அ லைக் வேர்ல்டு லெவல்லே இந்த டெவலப் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது அக்செப்டபிள் கிடையாது. பட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இட். ஸோ எனிவே, ஸோ ஃபார் யூ பீப்புள் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர். ஸோ இந்தியாவோட ஸ்டேட்டஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ல்டு லெவலில் 5th லார்ஜஸ்ட் ஜிடிபியில் லார்ஜஸ்ட் 5th கண்ட்ரி. தட் இஸ் அவர் ஜிடிபி ஃப்ரம் 1950. இட் இஸ் 1950 we are at 2.7 lakh crore. நம்மளோட டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் 1 இயருக்கு. அதே இது இப்போ 147 lakh crore, 147.6 lakh crore. அதே இது Forex Reserve. So India is improving itself, but comparing population is very high. That's the reason our income is going down. Forex Reserve 1950 it is 911 crore. இப்போ it increased to 45 lakhs 42,615 crore-க்கான அளவு ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் நம்மகிட்ட இருக்கு. இட்ஸ் வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட். ஸோ இதை எங்கேயாச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே நிறைய காசு கிடைக்கும் நமக்கு, ஆனால் பண்ண மாட்டாங்க. 45 lakh crore அப்படின்ற இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட். இட்ஸ் சேம் லைக் கோல்டு, ஐடியலாக இருக்கு, ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கிற மாதிரி. ஃபுட் வந்து ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வில் we are the 5th largest. ஜிடிபியில் we are the 5th largest now. ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் 50.8 million tons we produced during independence. Now it is 31,606 million tons. It's very high. அப்புறம் லிட்ரஸி ரேட்ஸ் that also improved because HDI 18.3 இருந்துச்சு when independence 1950. Now it increased to 78%. Women literacy 8.9% at the time of independence. Now it is 70%. So it's very high. So that's the reason India had improved its status, but we are not getting the proper like subsidies ஆ இருக்கட்டும், டேரிஃப் லைக் கன்செஷனாக இருக்கட்டும், எதுவுமே ப்ராப்பராக கிடைக்கிறது இல்லை. சைனா கிடைக்கக்கூடிய அதே ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ 2047 we need to go by developed status அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஹை டார்கெட். அண்ட் தென் நம்மளோட டார்கெட் 3 trillion இப்போ இருக்கும் எக்கானமி, 5 trillion by 2025 அப்படின்ற டார்கெட் வச்சிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் கேம்பெயின்ல you have to tell this. So 1 year left, 3 years left to achieve this target. இன்னும் 2 trillion எக்கானமி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். So that's all about this concept.
So no need to go by politics. People can gather a lot of information. Developed country, developing country status தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் சைனாவுக்கு வந்து ட்ரம்ப் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது சைனாவுக்கு டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தா யூஎஸும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஒய் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டஸ் டு. ஸோ அதில் நிறைய டேரிஃப் வார்லாம் இருந்துச்சு. அதனால் இது லைக் இது நடக்குமா அப்படின்றது கொஸ்டின் மார்க்காக இருந்தாலும் யூ கேன் கேதர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் திஸ் ஆர்டிக்கிள். ஸோ தட்ஸ் ஆல். Then the next news related to expansion of emergency credit line guarantee scheme. So credit line guarantee scheme, it was introduced during the 2020 Bharat scheme. 2020 ல நிறைய MSME செக்டார்ஸ், சின்ன சின்ன சிறு தொழில் பண்றவங்க லோன்ல டெட்ல மாட்டிக்கிட்டாங்க. அப்போ 2020 லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவங்க ரன் பண்றதுக்கு தே டோன்ட் ஹாவ் எனி இன்கம், இல்லைன்னா கேபிட்டல் இல்லை. ஸோ கவர்மெண்ட் டிசைடட் டு கிவ் சம் லோன்ஸ் அண்டர் திஸ் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம். நவ் இட் வாஸ் எக்ஸ்பேண்டட் 4.5 lakh crore ஆல்ரெடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ 5 lakh crore அதை வந்து இன்னும் 50,000 crore வந்து எக்ஸ்ட்ரா லோன் கொடுக்கறதுக்கான கேரண்டினா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் கிவ் கேரண்டி டு தி பேங்க்ஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பேங்க் வில் பி தேர். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸோ யூ வில் டேக் லோன்ஸ். MSME செக்டார்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கிளினிக்ஸ் வில் கோ அண்ட் டேக் லோன்ஸ் இன் தி பேங்க்ஸ். ஆனால் பேங்க்ஸ் வந்து அவங்களோட கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ MSME செக்டர்ஸ் எல்லாம் கோவிட் டைம் பீரியட்ல தே ஆர் இன் தி மொரட்டோரியம், லோன் பே பண்ணலை. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி SMA 0, SMA 1, ஸோ இந்த ஸ்டேட்டஸுக்கு அவங்க போனாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் இதை ரிவைவ் பண்ணுறது லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னா, டோன்ட் வரி, யூ கிவ் லோன், வி வில் கிவ் கேரண்டி ஃபார் திஸ் லோன். ஸோ அவங்க பே பண்ணலைன்னா வி வில் பே தட். தட்ஸ் அபவுட் தி திங். அதில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணா 1.0, 2.0, அது ஒவ்வொரு டைம் பீரியட்ல அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ECLS, that is extended credit line guarantee scheme 1.0. MSME செக்டார் முத்ரா லோன் வாங்கினவங்களுக்கு அவங்க வந்து லோன் வாங்கியிருக்க லோன் ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்க லோனில் ஸோ 20% will be given extra as a credit without any collateral. ஆல்ரெடி 1 crore வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா again 20 lakhs will be given as a credit. அவங்க பே பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் சரி. ஸோ then 2.0 not that much important, just know that. அது மாதிரி ஹெல்த் செக்டார் கேட்டகரியில், ஹெல்த் கேர் செக்டாரில் 50லேருந்து 500 crore வரைக்கும் டெட் பே பண்ணாத ஹெல்த் செக்டார், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எக்ஸெட்ரா, they won't go under the SMA category. SMA-னா சிம்பிள் NP asset, வரா கடன்கள் அப்படின்னு பேர். இந்த வரா கடன்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா, when you are not paying a loan 0 to 30 days, இந்த EMI period 30 days நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னா, உங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டிய டைம்லேருந்து 30 days you are not paying, that will be called as SMA, special mention account 0. 31லேருந்து 60 it will be termed as special mention account 1, and then 61லேருந்து 90 it will be termed as SMA 2. இந்த 2 தான் உங்களுக்கு NPA. ஸோ இதுக்கப்புறம் it will be called as non-performing assets. அப்போ இந்த கேட்டகரிக்கு போனாலே யூ ஒன்ட் கெட், யுவர் சிபில் ஸ்கோர் எல்லாமே அடி வாங்கும், ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஒன்ட் கெட் லோன். அப்போ இதில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஹெல்த் கேர் செக்டர் யூ காட் லோன் 50 crore-லேருந்து 500 crore வரைக்கும் அவங்க லோன் வாங்கி பே பண்ணாமல் இருந்தா, அதை டெட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க 29 Feb 2020 வரைக்கும் அவங்க பே பண்ண முடியாமல் தத்தளிச்சாங்க, அவங்களால பே பண்ண முடியலை அப்படின்னா தென் SMA கேட்டகரியில் போகாது, வி வில் ரீஸ்ட்ரக்சர் இட், தட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அது கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி 3.0 வந்து உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டூரிசமுக்கு சேம், இங்கே 20% கொடுத்தாங்க MSMEக்கு, அதுக்கு 40%. அண்ட் தென் 4.0 வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கிளினிக், நர்சிங் ஹோம்ஸ், அப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜஸ், அதில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ். அது யூ பீப்புள் நோ தட் இட் ஹேப்பன் இன் த செகண்ட் வேவ். 100% வந்து லோன் வந்து கேரண்டி கொடுத்தாங்க. இப்போ 10 lakh லோன் வாங்கினா அந்த 10 lakhக்கான 100% கேரண்டி வில் பி given by the government. So that's the thing. So that's all about this. Just know the name because Atmanirbhar Abhiyanla it's a part.
Then the third news, enormous times we have discussed it, Rohingya issue. So Rohingya, இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 20,000 பாப்புலேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக ரோஹிங்கியா பாப்புலேஷன் இஸ் அ முஸ்லீம் பாப்புலேஷன். உருது முஸ்லீம் கேட்டகரியும் பெங்காலி ஸ்பீக்கிங் பீப்புளும் மிக்சடாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்றது நோ எவிடன்ஸ். தே ஹேவ் கேம் ஃப்ரம் மிடில் ஈஸ்ட், இல்லைனா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து மியான்மருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ மியான்மரில் ரக்கேன் ஸ்டேட்டில் தே ஹேவ் பிளேஸ்ட், தே ஆர் செட்டில்டு. இட்ஸ் அ ஹில்லி ஏரியா, இட்ஸ் பார்டர்ட் வித் பங்களாதேஷ் ஏரியா. பங்களாதேஷ் கண்ட்ரி கூட பார்டரில் வரும். ரோஹிங்கியா மியான்மரில் உங்களுக்கு தெரியும் புத்திஸ்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ மியான்மர் பர்மா பாப்புலேஷன் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்ஸ். தி ஆர் வெரி வல்னரபிள் இன் தோஸ் ஏரியா. மோஸ்ட் டார்கெட்டட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யுனைடெட் நேஷன் வேர்ல்டுலேயே அதிகமாக பர்சிக்யூஷன் பண்ணப்பட்ட மைனாரிட்டி குரூப் ரோஹிங்கியா குரூப்னு சொல்லப்படுது. ஸோ மிடில் ஈஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலுமே மோஸ்ட் ப்ராசிக்யூட்டட் அப்படின்னா ரோஹிங்கியா பாப்புலேஷன் தான். கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் பேர் அகதிகளாக பங்களாதேஷ் கண்ட்ரிக்கு போயிருக்காங்க. அது மாதிரி பல நாடுகளுக்கு அவங்க போயிருக்காங்க. போகும்போது கடலில் விழுந்து இறந்தது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு. we have studied lot of things about Rohingya. So they have migrated to other countries. அது மாதிரி ரேப் டார்ச்சர் இருந்துச்சு, வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டுச்சு. Lot of things happened. ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த மாதிரி தமிழ் பாப்புலேஷனுக்கு எதிராக சேம் திங் happened in மியான்மர். ஸோ ஃபைனலி அங்கே இன்னும் பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஃபைனலி 7 lakh people migrated to Bangladesh and then இந்தியாவுக்குள்ளாடி 20,000 people இருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் டைமில் அங்கே ப்ராப்ளம் வந்து பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஃப்ளட்டிங். இந்தியா நெவர் அக்செப்டட் எனி சிங்கிள் ரோஹிங்கியா பீப்புள். ஆல்ரெடி வந்ததே போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. He never accepted it. பங்களாதேஷ்ல தான் அந்த பாப்புலேஷன் எல்லாம் குமிஞ்சிச்சு. ஸோ தே ஹாவ் லைக் அவங்க காக்ஸ் பசார் ஏரியா பங்களாதேஷ், இட்ஸ் அ பார்டர் பிட்வீன் பங்களாதேஷ் அண்ட் மியான்மர். ஸோ அந்த ஏரியாவில் தான் அவங்க பாப்புலேஷன் வந்து ஓவர் எக்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆச்சு, ஓவர் ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பசன்சார் ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலுக்குள்ளாடி ஒரு ஐலண்ட் பங்களாதேஷ் பக்கத்தில். ஸோ அந்த ஐலண்ட் வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பங்களாதேஷ். ஸோ அந்த ஐலண்டில் வந்து இவங்களை இப்போ லைக் செட்டில் பண்ணிட்டாங்க. டெபார்டேஷன் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பங்களாதேஷ். ஸோ கவர்மெண்ட் வில் கிவ் ஷெல்டர் இன் திஸ் ஏரியா. ஏன்னா எல்லாரும் இங்கே பங்களாதேஷில் வச்சு பராமரிக்க முடியாது அப்படின்றதுனால. ஸோ இதெல்லாம் கடந்த காலங்கள் நடந்த விஷயம். இப்போ இந்தியாவில் எதனால ரோஹிங்கியா இஷ்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா, yesterday there is a news because டெல்லியில் there are a lot of Rohingya Muslims settled இல்லை, ஆக்சுவலாக டிடென்ஷன் சென்டரில் இருக்காங்க. இட் வாஸ் நாட் நேம்ட் அஸ் டிடென்ஷன், அகதிகள் முகாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சேம் லைக் தட் டிடென்ஷன் சென்டர்ஸ். அதுலேருந்து அவங்க வித்தவுட் பர்மிஷன் தே கான்ட் கோ அவுட். இட்ஸ் லைக் எ ஜெயில். ஆனால் ஜெயில் மாதிரி இருக்க ஒரு கிராமம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் இன் த டிடென்ஷன் சென்டர். அதை வந்து டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஒரு இந்த பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அலோவிங். தட்ஸ் த இஷ்யூ. So that is not important for you people. So Rohingya population பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. where they settled, actually dialect of Bengali speaking people அவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு no evidence. And then what's the issue, Rakhine state அந்த மேப் படிச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லைக் இந்தியாவோட refugee policy. So United Nations ஓட 1951 refugee convention we never accepted it, we never signed it and ratification பண்ணல. அதனால we are not a part of refugee accepting country நம்ம கிடையாது. இருந்தாலுமே 20,000 population and it's not less. அது மாதிரி லைக் பங்களாதேஷி பாப்புலேஷன் நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. more than 4 lakh 5 lakh people. அது மட்டும் இல்லை, தமிழ் ஈழம் people are there. So we have giving protections, safeguard. பட் நம்ம கண்ட்ரி பீப்புளுக்கும் தேவையான ரிசோர்ஸஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால we making restrictions. We never signed it, but we are following the policy. சரியா? So that's all. Then Article 14 and Article 21 is a part for everyone. So அது கேசஸும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. So that's all. But they can't move. Article 19(1) அடிப்படையில் we have the right to move everywhere and settle any part of the country, but they don't have the right. Yeah, so இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். That's all. The next news related to child mortality
So recently minister, so already நம்ம national family health survey and then other surveysல உங்களுக்கு mention பண்ணியிருக்கேன். 2019ல there is a dip, that is 1000 birthக்கு 35 children தான் இறக்குறாங்க அப்படின்ற. It's not a good news, but 45 இருந்ததுலேருந்து இப்போ கம்மியாக இருக்கு. 2014 டைம் பீரியடில் 45 children வந்து இறந்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அதை கம்மி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான ரீசன்ஸ் we have taken lot of measures, that is அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ண, ஆஷா ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. அண்ட் தென் ரீசென்ட்லி மினிஸ்டர் ஹேஸ் லான்ச், ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து இஸ் நாட் த ஹெட் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி. ஸோ அவர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு பலன் 1000 அப்படின்ற ஆப். இட்ஸ் அ பேரண்டிங் ஆப். அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான நியூட்ரிஷனல் ஃபுட்டு கொடுக்கணும், எப்படிலாம் மானிட்டரிங் பண்ணணும். So it's a training app தான். That's all. That is not important. It's a part of Rashtriya Bal Swasthya Karyakram Yojana. So you people have to study what is Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. It's not a flagship scheme. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram Yojana. It was introduced for 4 Ds. That is டிஃபெக்டை கண்டுபிடிக்கிறது, டிஃபிஷியன்சியை வந்து ஏர்லியர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அண்ட் தென் டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து ஏர்லியர் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அண்ட் டெவலப்மெண்டல் டிலேஸ், வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ இதை டார்கெட் பண்ணி 0லேருந்து 18 வரைக்கும், ஸோ அது ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கூட சேர்ந்து வரும். 0 to 6 வந்து அங்கன்வாடி சென்டர்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ தே வில் மானிட்டர். ஸோ குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து 48 hours ஒரு வாட்டி ஆஷ்லரி, தட் இஸ் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் ஹேவ் டு விசிட் தேர் ஹோம்ஸ். மிட்வைஃப் இல்லைனா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் ஹேவ் டு விசிட், செக்அப் பண்ணணும். ஸோ அது மாதிரி அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் போகும்போது அதோட வெயிட் பார்க்குறது, அதுக்கு ஊட்டச்சத்தான உணவுகள் கொடுக்குறது, இதெல்லாம் அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஸ்கூலில் தே வில் பி மேனேஜ்டு வித் டயட் ஃபுட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ டெஸ்ட் வந்து எடுக்கணும். So it is under the Ministry of Women and Child. So that's a scheme important. So that's all. It's a flagship scheme. அதனால மினிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கோங்க, பர்பஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, that is enough. Then the next news related to Great Indian Bustard. Great Indian Bustard பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டோட ஸ்டேட் பேர்டு. ஸோ இதோட பாப்புலேஷன் வந்து இப்போ 10% தான் இருக்குது. Under the IUCN list, it is critically endangered. 2011 it is endangered. Now it was moved to 2011 it was moved to critically endangered category because there is a drastic reduction in the population. 10% population தான் இருக்கு. 150 population is surviving. 150 தான் இருக்கு அப்படின்றது. அது இப்போ ரீசெண்டாக எக் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, எடுத்திருக்காங்க. That's why it came in news. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு மேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பராக நடக்குது பிகாஸ் ஆஃப் சவுண்ட், நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ், அண்ட் தென் இதோட ஹேபிடேட் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால அது இனப்பெருக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சது நியூஸில் வந்திருக்கு. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ யூ பீப்புள் ஹேவ் டு ஸ்டடி கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர்டோட ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ். ஐயூசிஎன்ல கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட், அண்ட் தென் சைட்ஸ் it is appendix 1. Then Wildlife Protection Act it is schedule 1. So these are the conservation. அப்புறம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னென்ன கன்சர்வேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியணும். வாட் ஆர் த த்ரெட்ஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். த்ரெட்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஓப்பன் டெசர்ட் ஏரியா. ஸோ யூ ஹேவிங் பவர் கேபிள் லைன்ஸ், டிரான்ஸ்மிஷன் ஹை வோல்டேஜ் பவர் கேபிள் லைன்ஸ். இது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் பறக்கக்கூடிய பறவை கிடையாது. ஸோ ஃப்ளை ஆகும், பட் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறனால ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகாது. அப்புறம் இதுக்கு ஐ விஷன் வந்து ரொம்ப புவர். தட்ஸ் த ரீசன் வந்து எதிரில் கம்பிகள் இருக்கிறது அதுக்கு தெரியாது. ஸோ அதில் மாட்டிக்கிட்டு நிறைய இறந்து போகுது அப்படின்றது. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டைரக்ஷன் டு டூ அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்ஸ். ஸோ but we need to wait when they will implement. So that's a problem. சிட்டியில் இன்னும் பண்ணலை, ராஜஸ்தானில் இப்போ பண்ண போகிறாங்க. தென் விண்ட் மில்ஸ்,
அதில் நிறைய மாட்டிக்கிட்டு இறந்து போகுது அப்படின்றது. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மேட்டிங் ப்ராப்ளம், இது இறக்குறதுக்கு காரணம் இல்லை, மேட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ்னால. அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் வந்து லைக் மழை இல்லை அப்படின்றனால ஃபாலோவாக விடுறது, அதனால் அதுக்கு உணவு கிடைக்காம அது இறந்து போகிறது. ப்ளஸ் கல்டிவேஷனை மாற்றுறது, காட்டன் அண்ட் வீட் கல்டிவேஷன் இஸ் ஃபேமஸ் இன் தோஸ் ஏரியா. அப்போ வேறு க்ராப்ஸுக்கு அதை மாற்றுறது, பல்சஸ் கல்டிவேஷன்ஸுக்கு மாற்றுறது. ஸோ அது வந்து அதோட ஹேபிடேஷன். அப்புறம் பாகிஸ்தானில் தே ஆர் அலோவிங் ஃபார் ஹண்டிங் ப்ராக்டிசஸ், ஷூட்டிங் வந்து பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. இது the birds doesn't have the borders, so it will go to Pakistan, it will be hunted. So India like hunting practices are there, so that's a issue. Is extinction kammi agra. Pakistan never worried about population. Okay. Breed dogs. முத்ஹோல் பிரீட்ஸ். அது வந்து இது பிரைம் மினிஸ்டரும் ஒரு வாட்டி ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருந்தார். ஸோ மந்த்லி ஸ்பீச் இருக்குல்ல, யா, ஸோ அந்த ஸ்பீச்சில் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் 3 டாக்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை இப்போ எஸ்பிஜியில் முத்ஹூல் பிரீட் டாகை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் சி ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஸோ த ஒயிட் டாக், அது ஹெட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். It used for hunting practices. Shivaji time period it was there. Mudhul அப்படின்ற நேம் வந்ததுக்கான ரீசன், இட் வாஸ் இன் ஏரியா முதுகுல் அப்படின்ற ஒரு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் மகாராஷ்டிரா ஏரியாவில் சிவாஜியோட எம்பையர் பக்கத்தில் இருந்ததாகவும் பிரிட்டிஷ் டைம் பீரியடில். அந்த டைம் பீரியடில் கிங் ஜார்ஜ் 5 இந்தியாவுக்கு வந்தார். அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவர் அங்கே போகும்போது ஹி வாஸ் கிஃப்டட். ஸோ முதுகுலோட பிரின்சஸ், கிங் இல்லைன்னா பிரின்சஸாக இருக்கும். ஸோ கிஃப்டட் டாக்ஸ். அந்த டைமில் ஜார்ஜ் 5 தான் இதுக்கு நேம் வச்சுதான் சொல்லப்படுது, முதுகுல் அப்படின்ற நேம். இட்ஸ் அ ஹவுண்ட் டாக், இட்ஸ் அ ஹண்டிங் டாக். சரியா? அப்புறம் ஹிமாச்சலி ஹவுண்ட்ஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ ஹண்டிங் டாக். கடி டாக்ஸ்னு பேர். இது ஃபர் அதிகமாக இருக்கும், குளிரில் இருந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதுவும் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹண்டிங் கேட்டகரி. அண்ட் தென் ராஜபாளையம், இட்ஸ் அன் இண்டிஜினியஸ். பாலிகர் நம்ம ரீசெண்டாக படித்தோம், ஒண்டி வீரன். ஸோ அவர் வந்து பாலிகர்ஸ் பாளையத்தார்கள். ஸோ இந்த படையில் அதிகமாக பயன்படுத்தினாங்க இந்த டாகை. இது வேற எங்கேயும் இருக்கா, தமிழ்நாட்டில் ராஜபாளையத்தில், விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ராஜபாளையம், இட்ஸ் அ ஃபேமஸ். அப்புறம் கன்னி அண்ட் சிப்பிப்பாறை, ஆல்சோ ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. So Kanni dog is also used for hunting practices. So that's all. So இது கோம்பை, இட்ஸ் நார்மல் டாக். இப்போ எதனாலன்னா இது அதிகமாக பிஎஸ்எஃப் படையில், சிஆர்பிஎஃப்ல அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஆல் டாக்ஸ். லைக் ஹண்டிங் ப்ராக்டிசஸ்க்காக, மோப்பம் பிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ இட் வாஸ் யூஸ்ட் ஃபார் லைக் டிசாஸ்டர் டைம் பீரியடில் பீப்புள்ஸ் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி பர்பஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் ரீசன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆல்ரெடி அதை சொல்லியிருந்தார். இப்போ அவரோட ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் குரூப்பில் அது ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஃபைனல், தட் இஸ் 7th நியூஸ். தட் இஸ் இந்தியா சைனா like is going to participate in the war game. War game, and it's not a game, it's a military exercise with Russia. ரஷ்யாவோட பகுதியில் வந்து இந்த மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் நடக்கிறது. அதில் உக்ரைன் கூட ஒரு பக்கம் வார் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்தியா அதில் பங்கேற்கிறது. ஸோ எப்படி வெஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து டிப்ளமேட்டிக் ப்ரெஷர்ஸ் வரும் அப்படின்ற we need to wait and see. India is going to participate in this. China, India, Belarus, Mongolia, Tajikistan, இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் அ மிலிட்ரி ட்ரில். 30th ஆகஸ்ட்லேருந்து செப்டம்பர் 5th வரை. டேட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், just no war game இல்லைனா military drills is going to happen. It's a military exercise between these countries conducted by Russia தான். எல்லா வருஷமும் அவங்க தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் சைனா கூட we having hand in hand exercise. அது மாதிரி ரஷ்யா கூட we having naval exercise that is called as Indra. அது இப்போ 2017 it was conducted as a tri service exercise. அப்படின்னா 3 படைகளும் சேர்ந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸும் கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ these are the things are important about this news. So that's all about today's current affairs.
Now we will see the questions. Okay. So question number 1, with reference to the Vandiveeran Pahadai, consider the following statements. Statement number 1, the government of India authorized a commemorative postal stamp for freedom fighter Vandiveeran. Statement number 2, he was an Indian commander-in-chief who fought against the British East India Company in Tamil Nadu. Which of the statements given above is are correct? Na? Not correct. These are correct. That's all. Next question. With reference to Nowruz, consider the following statements. Statement number 1, it is the most widely celebrated festival of the Parsi community. Statement number 2, this is seen as the harbinger of peace and prosperity. So which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Number 3, with reference to the ethanol, consider the following statement. Statement number 1, it is an agricultural byproduct which is mainly obtained from the processing of sugar from sugarcane, but also from the other sources such as rice husk or musk. Statement number 2, ethanol blending is the process of combining ethanol and petrol to use less fossil fuel while driving a vehicle. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Next one. Question number 4. With reference to Arctic amplification, consider the following statements. Statement number 1. It is the increasingly ramped up warming that's taking place in the area of world north of 67th degree north latitude. Statement number 2. For more than 4 decades, temperatures in the Arctic have risen at 2 to 3 times the pace of rest of the world. So which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither.
Question number 5. With reference to the Namaste scheme, consider the following statement. It's a first statement, it is a central sector scheme. Statement number 2, it is under the Ministry of Finance. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Now we will see the answers. So question number 1, answer is C. Question number 2, answer is C. Question number 3, answer is C. Question number 2, answer is, question number 4, answer is C. Question number 5, answer is A. So now we will see the mains answer writing question. So do it, like send it before tomorrow, like afternoon munadi amchiru kedija. So question number 1, in the background of Arctic amplification, the Arctic is now an important geographical categorization in India's global policies. Elaborate. So that's all. Thanks a lot for joining with us.